bompedie abusia enedai eye woda wasana boso me de to so aduonu nso wo afempem yenu ene aduonu ensiem na awie die nsɛmtwɛfo yantena se ye chief impitiripi abepu mu ompatra pa mo asamufo wa twene chichi wo de ato ne hwen so wo asensem no mu krogin se Yesu ma me Midday nufu nso awie aso ye deche se sane sasa kaye mu me kwan ni enya mu emfenwo na ensem no ne obeti a ebedi mu akotim bie ene se Yebeshe semno ase efi enkran pumpuni montumu enede semene ukasai abranti wanya mfinhia na duasanum etimi atwedade de awode ma me so agene nkwa fini nsam ya awode egumi asema etu anya asemketwa yo wona nya na ntiye se abranti ekuni ma me duto mu a me betu ha no na tese ampa ono ane ma me a odi ne bakro ne dide mu no wodi beye 35 years na yabatu aso abagramu awo apa benya krobompote babusia aho so nkrato abache so wura bia hwanyamie nim die kowia ogwan na yasodimu a eho nsem setieni na abrantie se oye ex convict wanya dikan kwa kodemu 2 years eno so eden ko ya simple nje wie ya enye wa akokọ ne kweo na odekọ eno aponche mmaba na odekọ no guso a okokodem Yebebo remo ewo west mensin no na sebredie abusia panin ba ko no osro posi mu wempemu asiedu wose bramo nsra bamu aina mensa man womu na ani asrafo posifo na mu nkyeremu ne yede bebrawo na maka charge please bisreno pa yese onta sanche ne nkofo nye wo nyina bisraji pa se na what is posifo ene soja fo tata yen wo han ene landguard tata yen wo han anje pramre mo mai na enei adom kuma no abamane akira sa jajefo ba miensa a won to ma nom se mirikatuo ene emergency no emwa. It is to add 3 further justices to the members already sitting there. If there is no vacancy to fill, there is certainly no emergency compelling anyone to fill it inside for 3 days. Yebebo remo ewo gono code bishop conference nene womo busa omse adan womo nye gonna fo bie wona esan so se ye kwa akopoto no mputo bi nanso na yeso omu kiri so omu di bom. We used to be represented on the Ghana Education Service Council. For some reason they eliminated us as if we don't exist, as if we have done nothing for education. Na yababa gramu awo posi sadam ne fa hwe kwaso jojo hu dwumadie hu nsem wo mo kire se encha kra September ya abefo kwaso he traffic enu dwumadie nkwa na omani ebedie na wetis kane na it police for no bi dey work and so na enkoye se de yesi ban ya chiu gina ho e betoto ano ni those things no ne do go post station me fa that dey no dey e be yesu okra awie ensam no dodo na eka we ho ana jado ahwe ba kontem ya tena si esunya deche so ye behwie gu ono de ama we na se no so se enwuma ko bi o wo mu adaroba wo mu kura ya sibu papa Dreams Village Natural Mineral Water yensu krojin no nunumbi ebebu apabgo je ona so na SIC Insurance Company Limited impanyi wo mu se na ajapade ni nyina no wo mbehwe kire dia ba na trencham ne ba wanya baby di weni akire Semens Vital Herbal Mixer ne capsules no eye adronu akabo mu nem na busia se wode ne asiatica honam ya wahodo mema no mano a muntumi fa de ne nsia de ne made ne nyade no ebebo matumi agina so esi kiri ho mada kesa da roma man momra kwada no ne manyina no mubenya bi ewo ho Black Wolf Security Limited was wadwuma mu ho efie ho ene dwumadi ahodo aka wudi abehia se ye babebo mpo wo fie hodo abehia se ye mane fa emaye electric wiring ma we ne nyina be ye dia mada fe mia bi nwa ba kosu abempo ma ne dan ya wo si wafosu hai he epono de be si anu nya remote wo mia kwen na bie kwen na katum nya fe na wo kosi bia akoye ye ne hu ayi bia wo hodomo na asane nso accessories cruise wo saduane no aye krado wo bedidi bra na ba ji nuane pa ewo ho nak clinic doctor su kan ka bo se wo be masa wo pese ye tin kama de ba wa be ma tutu bi ka bo wure mo ni nyuma kwa hodo a
akai wo bema ayetintin de nanie de ni betwem wo S&J soup ni akwaje mattress papa sense bema ayetintin no yemfo ba no nkotare da ho wate ase na ni nyina mu no na dreams media college or say unleash your media potential when so de so be yensem training no ye bo pa na ye beko bi no nanso sebre obidi yade enti ontimi enko bio eno ti Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic wo fra no so se wo bema no aye kodwo to a wo besan amananya nkwa bio mema di bu hodum a ye de tare da ho eno na kama papa na sadi so sa wie de Portam ne mia hudu agina no formation centers na da roba wo mo biebiem e maka seboi wunya bi atie na gina ho omani krom na nanmu atie wi CCA atem akokwa so adawma jamu atem adawsa japinto kan krom de wani atem tia domini ajepo efie ni fi atem adwafo 2 pm otim de menem gidie koka boafo watem krobo na Santa Cruz de nyafo man adomunti sakapia tutujago mpinti mpimranti achimboto diase biso ajino sujira mu achimboto diase organic old and tronance kede waso no size wasante achimodubi aigbe quality asida ben ewamoa saso enaje ni mbuaten achim asubua obolo sumina kase no butu adona jagu achim asubua north nyaminsa wom asante achim kokoben asumdiema atobere so number 2 wojemu pintin wo ho afe atuguba ewo achim tatimai wo bu nyina hwekire na sani nso sa YouTube no yabogura mu ewo ho wa hu me bo achim tatimai sa na kosia bempom ani age ama wo hu de onya ne ho wa ha ye ne detu na YouTube ne da bu ho Ananse FM 104.9 Ananse FM 104.9 busia bogura mu de adwenche tapoto ho yabebo kire ede ama ho na bibia dadin saso ana Play Store no eye Ananse FM 104.9 Ananse FM 104.9 do word babusia bobodia so be download the app no ba bia wo bia wo ewiase ase nyina de ohia ni data ya dwumadi e de nyina no wo benya bi atie e wo ho na ya be madawroba wona hwe kire wo YouTube ne so ana fe so dache hima dabi nya dache hima bia we yetrim da hima wono na ehwe de wati wono de ama wo na fe anwanu mienu a ye hwe kire ede ama wo ayeme atena hine kwabena pam the one for many Penny girlfriend onti yasia gege ohima bimpama aka hoji the bin to me ana me to draw e online no obetimi afreme abrewa yako mejo so wa afeju dem sekeji madam wo bia koda bizip amano Ananse wo ho ene nai achipon kuno awia pram to break us here yenhye ensem no ase enfema na ye boduram ewo dome kwabenya akwakopuemu ewo dome ene market mu ho no ma se brede adehye wo ho no mabusua awusigu wo no enyensa ni yo ni nyina ni se yese maame bia wonya ni mfinhia aduosia ye chem so fin kokko no abebo na sesen ewo dome na ene eba ni cabbage oton kakra carrot oton kakra spring onion oton kakra chese atosode ne niema hoduo bi de ni nyina maami edwaya no odi ni echem se be se enam ho no mo ana ne ho kafo ne nete eto nananom ewo ense do enti om de omani chiremu ewo enkokọ na chese memende atwam ni na wotwemienu ana obebe pa ni ku achikura bia na wasenya kwa akopuemu odomi o enra wa boaboa ne ho anu a chese wose wo kọ na wakwa akoto ne cabbage eja wankwa wo beye den adidie wo honuma ne ba brantie wonye mfinhia no aduasa baako ese aduasa no momu watimi atoa ne maame no obi ne mu kasasie ko ne maami ekokan ye watwe dadie si maame ne so atwitwa no ten abusia asam no asefem na awrahuye papa ye kai se wiase obi enim baabi obewuada samami nim se wo ba bewo no ono ankasa wabetete ne bam wanya mfinhia aduasa num no wasedade no de ba besi ne so
aba wo ne so emprensia akuna megidi sankamami enya de obeda hompo ene be ma ada nanso obi nimunti no maami awo tete ne bai ye kyerem se maami no odi ne bai bakro pe ne yese anyinjeso kankan na ama eya henkan anwie sa 7 no ese anu bi no odegege abrantie so na abrantie yase wonko no waba ani heterodo ana esini so enu nti yeso osode anu atam bible na ani odi ase de motuam ni quotation nyina ya ba ko pe yeso begina ho no makasa ninni ekwa wade ma no na enso esen ani ha nti no wantimi enso oba no ana okoi na ensami eba se yamani boni eye Jeremia wono na odi nani krotwe wisi ne hwensentem ekodi nsem yachi amani otoma ayeni Enano pedie mapoto pa kesi a wosi egumin asema etu anya asaketwa yo ona nya na ntie se abanche ekuni maami eduto mo a mebetu ha no na tese ampa ono ane maami a odi ne bakro ne maami odi ne bakro aha ne dite mu no wedi beye 35 years na omo kire se abanche ni ti be odi na maami no so eti bend bi am eti bend ni market no ne tiene se oni maami no eton cabbage umu po abrantie no eba ne maame no ebeton cabbage no na omo nchen ekire se aimachin na omo te se okumi na se amanfo etwiben omo twiben no na te se wawo maame no se kan be 6 ne kon ne boso ne yefum na omo sama Downtown so nanu abrantie no eba so abrantie so ba ho ntitama owo maame ni kan sa so owo maame ni kan na ayese ababa wa no abrantie ne ba no etisa dada ukuma ma ana twan kwa no antuma o so kura me bi nke ma kura no dai ho boko ema owo maame no beto aya we wo se maame ne da bontin asia police for ekesia nana le bisa me ho se dene beba ema obi be ebidi sa bonti ni ese me bisa amafo mo nchen se na branch ni to area na nkremo abi me ma me se oyopia oye dinji pa afinso no opriti okodon broadcast ni ade ni tosu ni nsa no se aya asofu bi preach wo do me market ni mu a ono kwa na timi kan bible e ma sofo no enyo obi a obeka se oye basa ana se ono mu nkofo bonsam ta wa bia obeka se ni ntino afa ni tin no be basa oyebi edin pa ye tin chia kra ye ne de na eyo mu wa pa se bibisa etimi sa na awo se ma ta so kan obi em kra po ni se enye abrantie ne papa efirimu ema na wotwe enu a etwemu na omukosie ne papa no ewo nkoko ema last week ya na maame no ebaye asem awewo sem aba bebesi na maame no oton cabbage wo domi market I see we gare area for the sharing ne cabbage oguso osita ne ho na abrantie eto share ne so odem ho a how much ya me no ka se maame no da form e wa ha na tia police for etwensia no okay me tabi se mo biom waware na de wo mu krampo ne se eye maame no eboa no e ma no renti baby I worry oba wa she oba ne kawa na amo amebi so amo so on no bi o pay di mantino ababa wa no ne yere na worry no eja no koye one na wo baba ko e ma me san bi san lu bi kura po no na kire se amo kire se ma me no maybe abanje na ye se obetu kwan ti ma me no obo aska kakra o de man se anko pen tu kwan no ta na ko tu no kura po wanko e ma fe se ne wa ko ka adwemo nso pe sika mo se ni sika o de beba ta na se o se la pa sana wo la pass he ye o enso so kankan ya ma hinkan ya wie sa 7 no enu bi na wutimi hu sa ma media tete ne beya me ne wanya mfinhie duasa ebebru ekwa na dua na no ase yefu enwo me no me de dade ebewom ti na ewa dwuma me na fu no yeso mu fin kokko kwa benatena kwa ufuo enu am nkasa se waba bepuem ha because wo wie ye no de nkruma fa ne na ase wa kumoni adwane ye beche no akoso ye bete no say de want to me ma kwawu ne mpotemo obese nkran area wa wo ma check e de aswa betimi ambase yo mo check wo dini bakro odini bakro kwa bena sadi we ye nkan kire maamefo na sabe wo ma wo maako ne se eya amoma no mo ntete wom na mo nye wom na nipa ye tete no wo ye nipa wo benyi aba be ye usei
wo ho na ne be ye bibi na wo hu se nye na akoka asem aba wo bekom eno ho adwendwen na papa di awu eno ho adwendwen ode ne kwa ha na ode ne si ya na ode ne ame na wo mo de ase kotokuo se ya de agu ni su na oda ho no ahumete humana nothing di pan se hwe na nothing de na nothing humba na nothing yanto aso na yamfiri mu wo awudie hu nsam ihu abusua da meka kire so nsam di bo ne bebo amane na wote a wotifia wo dwene ho a wonte ase na wote ase so anye de so se wo bedwene ho yamangura bu apoe mantamu ase na apa menya krobo mansi ni mu na yadroi dwumwa ho na abusua ye ka no atu akosie na nkrato aba kire se wo wura bia onya mfisia no be se aduasa edi aye saka eye Kofi Daniel na ka Daniel die mrani adodo na de friend no eye Okole na ye chemsa wa bokro no mpata wodo mu amemprepe kase kura no wakogire mranim amieda kotum wakoda mu afidia ne yi ne na ba no ba ya wachasa bra wo kɔ na ye emponte ene nkokɔ no wia wo ba ye de ne kwado enwan sani enwan ye wone mpotabu nyina wo ba wi omu nyina na fedwuma de odikode abusiabo wura bu Facebook ne so wo ye YouTube amo trimda wa ya de papa bo wura bu YouTube ne so wo hwa brante wo na nimpa etra wo yi de akosua bempo ma na mani satri wonu na atu ne safiam na koi satri cause wonu pesa tie ye ni sa na enwa ka bia ma yenwa be ma wosofo ba enoko wonu adi nsem yachi wo chese bo abrante wa no de wasode no ne nsanka ne nanka enkrofo sode kokko ye adwuma pa bibia die no wonu de wasode a enwan enu awia wo mpotabo dum wo ton wo de bi so pa man ya gas yi wo munya hu saka kraba ne ho de agyan wo mu di na chi saa wo be se dabdabo ne ma no mo sa no na agya wo mu ne ye ne ma ni se na die wo dwan na gira ne ho no dwan so de ne ho akodo ya so ni pa chi se kua na amadebo ne mu ntiremu eni bonsam abomodia bo abranti pa eba no kro no pa de ono ode ne de na asane eye emmoa eso enti onya wudwan a obeche no onya wakokwa obeche no yani ne neje ho pa ye mponche ne mu ndra na abranti bo omodia obi amantam ni dwan no na kulem abranti kokko sane ye to sane ye ne wonsum na abranti ye so wudwan na amfa enti eche no na ebo modern ebisa na ogan na odi frihin odi coin na why na asoma no questions ne humu aye na otimu se emfa na yehwe na chese ebu abono enti ebo modern ema che no edi koma aye asesewa police command no eni ebo modern se doso ma na chese adwuma abranti eye poten ene ne se emmoa awiawi ade oya ade pa last week yeso wiam ponche ma ko 3 nso ewa na akate na afi beye bosome kakra nso nie ene kopie mu akate na nso yesem ponche odi ba ho bebe tonye edi gu ne botomu ono enyem ponche nketwa entindra ensaka no ayesha asese amanfo ebusabusa nsem na tene kuro ne ne wi aba ma ponche ayira na wi aba ma ponche ayira aponche ne we ubisa na nso asematon ubisa na nso we nso sheha ubisa na nso we nso ekoma yanka yakuno edi na pepper soup na se okole ne ho etimi eteno a se me no katai mpendefo ensa aso ne pachi a owo aposifo kukumu ebo aposifo ma asam no na ye ehwehwemu ado asokopa na abrantie se oye ex convict wanya dikan kwa kodam 2 years eno nso eden no call ya semponje wie ya enye wa akokọ ne kweo na odekọ eno aponche maba na odekọ na no a no guso a okokode mu 2 years awasian ba chese wanya adwen sachira eno ne adwuma oguso etraso eye waware ewo baba akwa fresh baby ena nanu ya na chese na yere kwampo ewo ye entutumu se abranti emade muzza de kra obi owie ya kwanche ena manije no hosi enti wawale ewo baba akwa enti ahwasama no na ho krono ena aba ne sa no abusia ya kwa ma ne so na ya ne anwa be ma agada ya kodi nkomo kakra yenya ne ntie se etu akasa ama nipa krafa mu ato na agada wo ho ama ne bo ajama hai aja temenka ye aja
baby ajadan wodo ade no aye ayipa ntino enya sam ketua ye kire se sojafo akotutuo ama nipa ba kwa wu a prempre kasa yi aye gidigidi ne mame so ha na ekoso ho na ajadan ba ajama ajada temenka aha aja boyama ne de na asie so be plemo aya achimnyimaya mira o be plemo achimnyimaya ani se me no kase Andra and Mano, Anna, so that would be Lemon from only two. Anna, not about to be a for of a black and a red. And the more coins or 20 for both. I know I saw a black and a red. I'm almost a brat and your good. And almost started almost in the air boon. And a boy about Douglas, ever so there be a brand here. Immigration officer, I'm a mobile immigration officer. I don't want to do a branch and so a war also. And so I'm not going to old gun, and I'm saying, I'm sitting up here. Actually, I mean, I say, I never tell from her. I will not come and now, but not as well, we are no year corner cry immigration officer. No, I call immigration officer, and I saw the sleep on top of black and a red. I'm a goat. I go and then almost go immigration officer, and I got no doctors and I so. I didn't know my immigration the one talk, and almost saw almost good. It's all we got. What is it done? I almost shoot my nation in a Now I feel, like I said, you know, you put the na yabasaba why dear Trebesaba na asemno anu de papa panti enwa be ma jada ni rakosi ade asie no no ope ayi red ne black o mo ka se go eya wo kirem o sa to no sa no musuma bisa se de na wo kan asem wo yi ahi what do we say so you have no black and red for near home that was so you red and if I cry so cry black and red near what we are saying e bi o so ba no pe black and red nyina to say red into say na black and it say trimude ti dia sie no ye di akire wo makunipa immigration officer wo makuno sa so na udru chebi ene edukurum chebi edukurum a ehwo so immigration yi iriga minus ibie ene naimoso womso de akosie ni wo honya se to akrati ensiani kwa wasana busumi ensiani kwa wasanai ensiani kwa yo abusia wasam ne ayensam ne dis wo se kasie mu nsam Ananse oha ene nan achi ponkuno awiapram to brekase ga dindim gadam ne ntumi kamfie ni enchemu ewo Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic akache abusia yedru ho no doctor say yade bia ya aye so kwanko no wo to asie doku wo de na ye stroke wahu anase Phyllis anase mojabroso eni subire me pacho yemorem ho no mo eba na hepatitis ne nso a wo tu ni nyina se e de amount epilepsy etwere ya de no mo se o yensa mpacho ubodrem wo Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic ube se epilepsy no eye twere no yetimi esapapa ana dwunso krobo de bua na ye honhum mo mini aba men se ayi nane ya no otwo enche bia Dr. Jesus nyankopon won shira papa sa obua ye ana mema ni bua nso asebre ame na okasai wo mo yare nso mo nte apo wo mo edura awia hu ni so ya bema na no dendenden edura na joa na ne ho pochachachacha se akrante afidie yi no me pa cho ye bodram e wo Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic wo ba bua ye papa se bre ya me na okasai bema bi die nso ahi aye kete enu ti oni oba ni dimpamu agra no ba ube usane bema na to say dembra yenko Dr. Jesus Herbal wate na obabua na oba no opakura wo mowa enyin fra menfa ho so netimu na ubodwuma na ubodwuma ko pacho Dr. Jesus ye monrem ho wate sunsum nsem bia awo ede wo beboa no atimi anya ba
na bibi bia timi aye kama onso no mo omu bedru na wo bon kwan na mfa nya wo na nkwan ne enti ye wunti ye mo nkwan hu nkwan ne ye bebo ye babese yesu e wo bra ya kwa kopuemu e wo Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic Dr. Eya honam eni sunsun mu adwuma me pa cha ohwe na chi kwa new abrem ye be hu no e wo South Rural Bank enkane de no achi ho no ma enkoko asase ban junction ye de ani chrem e wo keda wo tea brosan na chi ene ye ne amusie ye no ane di enmushe ene Dr. Jesus empening for a monkomo 0248 562 430 Ananse 0242 402 986 na yetimi ene Dr. Jesus Herbal and Spiritual Clinic etimi atwetwe nkomo na omaboayen etie yade no afie so na ebusia yentwimi kane emfe ye ni enkyeremu ewo enkrampumpuni mantemu ye kwa kopuemu ewo eye ga west abato empesu aso na kroba kwa ho no ye fro no mensa kromu se ebrede ebusia pani obutu ho no mo eye ebusia pani Samuel Okan wasi omuda womu no wasi womu busa se adan womu nya Ghana fo bie wana se ne ade asen aposi fo kakra asoja fo kakra womu nam womu so ko bani ene langard fo no omu ko no omu ba no omu ko no omu bostro no omu ko no omu butun kofo enti edi humbua ababeto omani anhwe ye be kakra no so ase posi mu wimpimu asiedu wanye hu bibia wodi wani be chemu o mensa kroma dihye o nyina wombe boko akopuemu oboko esansa ne ekoso ho no ehu yie papa wo kire nsemu a wose wo mu abusuani baako o ana ne wo faase etimi akwa ye posini na nko no se posini a wo ba bepuemu o man kronkron Ghana ha de obebo mra ne ho ban we de ne wo fa ato no anu okọ agyanan kra no di nachi wakwadwonso no odi nachi wakase butunu no abutunu wakase bono no abono wakase tia no atia no na wo kire mu a ne ekoso no se possible wimpimu asiedu wanyemu bibi animanimu ya ne ebekoso ewo mensa krom no ebe hadwen na makacha aje pese bisre no kwa yese onka sanche ne nkofo nye wo nyina bisraje pa se na what this prosifo ene soja fo tata yen wo han ene langard tata yen wo han anje pramra mo mai aga soja pehin mbra mo mai na wotiti yen wo hado asase yen atoma ye dia yen ajapade afa uso umpre dent na umpre na wo anye ha na wuti yen kromo wo sasa hani misama hani kromo ti wudi sasa na wuti asambi ba na wo ba enye ye no ne wo ya ye ti kromo ni bra onu abuso apehin o win timi na wodi mi si na nem se mi hwe koyi won a won kan ni onu o kan ko fina nkasa wo ba mi chen na wo ba humi bibia mi na wo ba humi na mika asana yenya na ashiam nti no yen yesragana police pa ajipu ene impenfo se wo muaye na ben nu won kasa kire on eyi police ni ndi nka abusuan asase won asa wo ba bua won anu oba empo yenya ni gese bia wo oba ba bua yenya na me pe ka kire ajipte obomo dia na asase ni won hwe no onfa ni kwanto kwan sende be ya asumbi beba na rasta bitum akọ na asase so na busuan so be ya busuan enti wei eye abusua pani Samuel Okan ana wosra ajipu se wo mra ni sra bemu ememe buano na abusua ne edu no anu oden wo bi bebusa se na adie pempa na enam so a enei asoja fo kakra langard fo kakra eni aposi fo kakra wo nyina borremu e wo menza kromu wo mu kiremu a wo mu se omo ho no mo a ana omde hye ba kwa ye frɛ ne Jacob Kofi Okan ade abrantie bi ebebepu emu o makache sa brantie ne pasase ato no omo nso omabusu efie no atete ayese kontebe enti omo ntwe bi nto ma brantie yi no omo ntimi fa nkyekere busu efie no ampani ampa busuan ani abrantie frɛ ne Jacob Kofi Okan ekọ benkrom kotwa asase ne bi ma abrantie bi frɛ no Rasta ema ani omo jisika dia kosi dan wase anche bia na busua pani na se bre no wo mensa krom no wono so to anananom ewo ense do na wase anu abi kura no mde ye a wo brantie eye Jacob Kofi Okan ye di bi tontoma ema wo enante kwa ye na se kwasaye etwa na se na nei wo fa kwati kwanso aba bagie asase no afi Rasta nsam esanse abusua pani ode ne nsa hye nkrata na se no ato anananom wonse do no ase asisi sam sa de me so enu ti de ne dei abrantie yese ne wo fa ase ba ko ye posini
wodi na di na chisa sebe kraman ani ni ruwa mo kwa cheneche no to oduru ase che no no a che no oduru ase mo nche no no wa che no enu nti wo sre se posi bremu yo na yenu anu ba ko sasa so je ko po kan ko fi oni se ago bai so se o sasa no bi ti ya ibuso anya ya getom amani obeye obetu sunsa o tra so ogwan nyina oyenti ye demand afi office sa o kan ko fi oni ye yi executives oni ye pressure ti oni mi bra ba ko aka baby on na concern ko yiska na na kra fi e chi o kwa ko ye duma o se debi o mo onye ye ti sa oni ye tiasi ye na kan wa nyani wo fa se process wo ose quarters wo yen di ben na friend nti ano opian kakra wo kopan was asenu na yen atu aman asase awatu amayen eti se na yen no san to homa so bio who ka process na oni ni gejeti kiki ho ayen nti ade ampa yen atu asase ama papa ago yen atu enti asase de ebusia pani di mu adanse so o moton na emom no ayesisie ana Owura Jacob Kofi Okan epese osisi abranti a ye friend Felix ni eje doku wano no ye rasta man ana rasta echem so no kra no onye na adwen so opasase bi ato o hoduma na wo Jacob Kofi Okan eba ye so mo asase e wo mensa krom nti wo mra ememeto no ase obebeto ye mabusua pani asa abre no wo hode ne nsa hye nkrata ase na ne ye busua pani na wu enu nti wo se wo makwan mo onye dwapade e wo bra musika moje ya no modi akwakwa ye dwapade asabi musisim no ono ne de mo mpese ono ebetimi abo ensese ade ama na busua enu nti o kiremu a wei ayoman ni nyina asade possible wempemu asie dum panimfo e mamo ntena se metuo nkonkoto wie ansa na masode mo mre meboa mo na ne ekọ ne de aya land for me. I'm also an investor who comes and buy. I come from Samsam, but they call upon me, and then the one who call upon me, Jacob Okan Kofi, he called upon me to buy the family land. I bought the family land. He was by then treasurer to build a family home. They have 17 rooms, which they all built this place, and then after the family head who even put his hand on put the signature for me, died, they buried this person whilst the whole family were living in this house here. Today, if I'm going to the land, the same person refuses us to go to the same land that we have bought from him. So I bought that land. It's, heartbreaking that we need the IGP to come on. And there was alleged cousin or the nephew of the Okan Kofi, who is a policeman at the headquarters, who is influencing this and inciting such a violence. So we beg the IGP to talk to him, and we call government to come in, because we are not ordinary people. Anyway, government, come in, ten. As an adina ye lady, hey, Jacob Kofi Okan, Kofi. Now, ko friend Rasta so metos as na ka so wi okọ Jamaica na kwabena so mwe. Mame mongram we SIC insurance atena ye na nei. Wasaja pade no ye de obeye. Na bom ekirasem esanse ye kwa ye bayi. Asetena no ene abrabo ne ye boni mu nsem ye bebre. Wo momoden an wo tore nsa de afro sef adi kiremu. E wo maka tro behwe kira mensa hudo nyina wie pe ho de ama no nyina ne se ejapade na akura ne no ye be ma nsiachi ba si akiri umoto wo ka praga bobo ya no adan stores ahudo nyina no ye se akwane abade hu nsebre to da bi a ehu asem kaye no eyi bibi ho kakra enu ti fa boy SIC ne duru hodma wani entutu anka wo nsem mpacha onya no nko ye wo SIC life ho enmu nsia hodo ne nan de di kan eye ultimate family security plan no ye se kakra wo yi da chi bia wo be kwa homigiem ne duru ho so aye ne mu nsem ne do so mu yadewa ene niema bebre ne wom enu ti fa bebo SIC life no na yenhwe mo wechi dom ne koba se ukwa homegye a wanya hotoso educational plan plus policy bebo amakwada no watimi ato so na pima konani mu sanse wobekọ university wobeto no masia onsem sanya oman mu mpama no ne wobekọ kotoa so wodo ho bo SIC mpanyie no so duru hodo mu a ye begira wechi sempo eduru na oni atefo sase so SIC say womo ebebabo so agira banachie piano ama mfaso de wachire nyina no ne nsa atumi aka guaranteed endowment wo ho eno so kakra yesibo dwa na wo ye no fa bi besie ho wasasie yi a online na wo ton na wo yi
na wo de soa nkrofo na nkrofo su yan soa bio no mpacho fa ho se eye guaranteed endowment ni mo beboa wo ama dachi bia no wanya sika nkese tele ne sepin wo yesa na ne se pray na de ba ne bebo mu nyina ye wo de a wo ho na tumi aboa me de no na bibia de din final journey plan plus policy beboa ma yie bi beba fie no eno so mo de mu ho asemu a manya sonfa so sanse sabrei wukọ obi osa wudisi ato wo pesika akọ na yi a ubenso wo abusia mo nkomra wotena ba mo nsa beka mo ba we de me nsa da duanim mo nkomra wode mo saa fembe wo se mo ye yinim aboka sa etwom wode ho boy sa isi anka sabri anka wakoma eda wo yem wo awie bibia ama bibia da di da no dai na na mahemfo ka kira konfo nyina so mo fo mo nsem ne boa na wo twan de en bomodi tumirika na esa isi de wo mo ne mapa de mawo sane nso se wo mutum wo new abrem new station hot master number 6 eho na on sabekan panyi uno ni komo 0302 977 552 0302 977 552 na 0559 940205 na empanyi ajo so yanum nsuo ensuo no so de ensuo ba kope ensuo enei mede me sabesi mebu aka kira wo sei asiesie me and then see bi nua ba akoso abempom a wusia no aye fresh ya eye dreams village natural mineral water dance di oho bra na mfonya wo do mesibe yi di atere ye mienu bra ni enum dreams no wusia ye a ka badwane na so ne akoso de na ni ti wo ba agya na so ne dreams ama bibia so akata wusia no pe na wo kwado no bibia de nti so nyansu pan bi nanom enso yetu afri butan mu di abafu fidia so ne so kama munua nuro eda so nko na abdi empanyi wamo age ade atomu enya asem ketwa no aye ne sa pepepe Ghana CDC bag ne ba komienu miensa waje wode bomade frem panyi na dodo bi ahia bi abremati fi mansi mu yebema won saka wo 0209 905 500 0209 905 500 na dreams empanyifo ebeje wo so ya to aye nsam no so abawura mu ewo emrase bedwafie mene wo kasa ne appointment committee mpanyi wo mo atena ase a chese asoafo ada no de mpanyi bo wondin wo mo etoto mano a enesa na eno aka bi ama judge fo miensa ama mpanyi abo wondin se won kwabua ewo my court bata supreme court mu dwumadie nkoso no wo msa ne enche hwebe entampe mo chena de mpanyi betena so matimi atoto mano mu dwumadie no wo mo akwakwhyasea enesa na ena aka bia me needom kuma wutu mrese bedwafie wamo enam eye womo ba no dani eso metiro manyamfo Alexander afanyo makin so ene nsamtwafo adi nkomo kyerese bu wamo ka chema mpanyi John Dramani Mahama asinyamia nim nie anamototu ye nya ne kwanso ne sanse saa jagefo miensanya wose yantoto amanu enei mrase bedwafie dom dodo no so agya tumu na nansa pa ye bo wondin ye ba bedi sa adwuma mo kyerese enamra kwanso sanse obo man mu yaba kosemu a ajagifo bie ni wodma yabom dia nansape yese ekototo ma no momokọ ye adwuma wose de ni bikatuei enei wudum oman Ghana court batan a ajagifo ho a wo mo ye adwuma no wo bia nkwa ahomigiem ana ekwan bia so na babia beka so yamfa mpanyifo ye ama adwuma no beto sin wose babia ye ma enti sa America tuo mpanyifo atu die enye ne kwanso no that since 1992 all Supreme Court nominees have gone through the process of being properly vetted. Notice to the public have always met the minimum 2 weeks per our practice. This is the first time the NDC is using its supermajority to vet Supreme Court nominees in just 3 days after announcement. Now weigh that against what his costs. A justice confirmed in 4 days or 3 days without proper time for the public to raise concerns under Order 21710, without the subject committee members properly seated under Order 2172, carries that shadow. There is no vacancy and there is no emergency. These three nominees are not filling vacancies on the Supreme Court. There is no vacancy on the bench today that without these nominees being approved, the court cannot be properly empaneled or constituted. The Supreme Court currently sits with its full complement of justices, hearing cases and handling down judgment as it should. What the president is proposing is not to urgently replace anyone who has left.
It is to add 3 further justices to the members already sitting there. If there is no vacancy to fill, there is certainly no emergency compelling anyone to fill it inside for 3 days. Compare that with what happened only last year. Ghana lost ministers of state in a tragic helicopter crash in the Ashanti region. Those were real vacancies in real ministries at the heart of government. The president waited for 1 full year before naming replacement. So we ask again, if a full year was acceptable for real vacancies in government, why is 3 days now being treated as an emergency for seats on the Supreme Court that are not even vacant? We are ready to vet the 2 ministerial nominees fairly and promptly. We will not accept it. What we will not accept is the 3 Supreme Court nominees being rushed through. Na wasansa miachi na wachra se eniema bi wo maimu emprempren ayekasa yi. Ehu hia papa no na wose efre se emergency. Enti empanyima ye hu odwumochese de di kan. Eye gold board wo mo ka wo mabo 1.7 billion Ghana cedis. We be $1 no 1.7 near dollars. Nebom what about my Ghana sikamu a year 22 billion just no and a year emergency says so mine wa boka as sikano and kebetum dia bibi and what she was san and send ya kania no e janena so na ebunipa but it just a kania ni dum na so o chese no se nwuma pa enti se mpanyi pa bibia ye hu adwuma ntantantamo a wo mamani nkon. While the majority races to install 3 new justices in 3 days, 2 matters of genuine national emergency sit untouched, ignored, ready and waiting. This country is still waiting for answers on $1.7 billion in losses connected to Gold Board and Bank of Ghana, equivalent of 22 billion Ghana cedi losses. That is public money. That is the nation's money. A loss of that scale threatens the fiscal health of our economy, the strength of our currency, and the confidence of every Ghanaian who depends on sound banking system. If anything deserves the word emergency, it is a hazard of that size to our national purse. This country also lived through nationwide power outages that put lives at the risk and expose our national security to real danger. Hospitals depend on the steady power. Security installations depend on steady power. Water systems depend on steady power. In one instance, it took our engineers several days, running one into the next, to restore power fully across the country. Those are emergencies in the truest sense of the word. Aniati ye aye donku ebutumra sebe gefie ba no de no nyamfo Alexander Osahene Afenyo Markin. Abusia wasuguse utie Ananse wo ho enenan achiponkuno awiapram to breakase go dindim gudum na yentrumika emfie ni enchemu e wo Ghana Catholic Bishop Conference wamo akache na enede mpanimfo womania bre papa womania bre sakrodom yesene a wapoto manafie no wonchiri so odibomu nanso na womu chem se mpanimfo mo hwade hyeon sem wo man kronkron Ghana mu ase no epese wo mo kire sa asofo pon se wo mo no omu chiri so omde bebom womu chem se obepuemu e wo man kronkron Ghana suku ahodo omu wo no eba ni suapo omu obi ento aso suku omu obi emofrase suku omu obi sabe womu timato wo mu school krampo no womu obi e wo man kronkron Ghana mu ase nanso mpanimfo esi ginaye e wo adesua wonsem no woma yi Ghana Catholic Bishop Conference mpanimfo afi ginaye sie bia damu ene wodu ani kire suku mu ahodo mu a wosesabe enfrani mu nsam a ekoso hoi anko mu wonsem bia ene adwen bi ombetimi dia bo ni yesi saniema we nyina no nanso na ye yiom afimu enu nti sabe womu etirimu po ane womu adwen nyina akoye ti se mumu a wasodaye ehwo mu tirimu womu ntimi nka ntro bia nanso womu de adesrade ekọ se womu nkai womu no womu hwe so mbetimi de womu ahwe womu hyehyeye mu na nia ekoso osuku mu yi eto atwa entisa wo kire bi no womu hwe ye na womu amfa so bo ama mebo to be represented on the Ghana Education Service Council because of the number of schools and our involvement in education. For some reason, they eliminated us, as if we don't exist, as if we have done nothing for education, as if everything is the state. So where decisions are made on education, we who contributed towards education are not there. And so recently, you see, we are talking about indiscipline in schools.
as if we do not know why there is indiscipline. We know it. If the one whose call is to instill discipline and morality into people, if even they don't do it imperfectly, is eliminated and is not given the right to do this, then we ask why there is indiscipline and immorality in the schools. Currently, we know we have begun around 5,453 basic. Enti na chesenia wojina eye Ghana Catholic Bishop Conference empanifo nemu ekosai Most Reverend Matthew Jemfi ana wochire musani enkoso nyina ai watmanfo amone nkwalada womunim enkwalada dade etu asukufo obiani womunim headmaster womufa nkwada womu di ko labo ekofom ni nyina womunim o nanso me yeden koka bi womufi ono mbepuemu ewo galamse womu chemu se ne galamse ekoso oman krunkrum Ghana mu ase ni tinkaka akufo anu omu di o womu se ahemfo kakra amanwafo kakra asofo kakra eni akonfo kakra womu nyina anu omokom wobomu a womu tu gala ene waso bebo remu ompesu ebiso na ne eye mrahye badwani ane eye aban na musini no ma kentokwa kyere so ni nyina galamse hu anu omoko no asentini ye yadwen woman ne ho adwenkyirima ho se ni ye no okena bia de asem ebeba besu awo man so ana. Illegal mining still ongoing, unfortunately, sadly, dangerously. Youth unemployment, environmental degradation, and we call for responsible and decisive action. We are destroying God's creation. And who is doing it? We know chiefs, which you represent, some of them are involved. As I'm speaking, this morning, we have a letter from an MP who is fighting with some MC over Galamsey. And he has written the letter to the Ghana Catholic Bishops Conference, who he believes we talk about these matters. So he's giving us these things. So there are clear evidences that... Enti Reverend Ananse wonumo ana wo kyeremu se ene ubepuemu ewo asumu akandifo binimu akache asabe ene womu keka sum ni tribom ye ka we tibom ni achim we kwon obegina ho a ana kwasi ada no mu amukọ amutena konwa so enya papa wensu ba kwasi ada no mu amukọ amusha process enya papa wensu ba mu amukọ memenda che se nyame asem na nkasa tworo kronkron ayese yemfa mmo ye ho banfi bone ho no eno no de ye gye ato ba bi o ana sabe ensem a ensem fata adi eko ani ohaw ebeba besu ayeso ne ye ka eno nti eno nso no wamo esre sempanifo hwe wo bibia de ebehu sa wosom wo ye sensem no e wose yetimi twa so. Let's say that the freedom of religion, therefore religions can do whatever they want. No, it is not. They are supposed to follow the state law. So don't treat certain matters as religion. Let me give you a very typical example of what happened recently. When somebody says, if somebody says this, go and kill him. Now don't consider that as a religious matter. You should arrest the person. It's clear it's an individual act, not a religious act. And you should... Most Reverend Jemfi ana wode ensem wenyina atija. Arisia yejra we so na ya confidie no so dwadiem tew aba. Ya ba de aka de betwa so. Are you looking for a reliable security services for your home, hotel, bank, office, school, construction site, or business? Look no further, but rather look for Black Wolf Security Limited in collaboration with InfoSec Technology Systems Limited, your trusted partner in terms of safety, protection, and peace of mind. Your highly trained security personnel sayateti omo hwe afie, sikakrabia, suku sahodo, and sorry. Any biaye ahodo a ehube hia se ahobambo ebekoso ewo ho. We also specialize the supply and installation of high-quality CCTV security cameras for construction sites, shopping centers, schools, offices, residential homes, banks, hotels. Yes, I will. High-quality, long-lasting automation gate machines. Sa gate we know. Oh, Ralphia. Ehun hiya se ubesi akwakobio. Eye remote nuwa na udi bebie. Ebano electric fence installation no kradia. Jai. Protect your premises against intruders. Designed to keep your family, home, and business safe at all times. Black Wolf Security Limited. Yet on high-quality product. Regular
regular maintenance and technical support. Yɛkyerɛ kwan ɛwɔ Akraman Junction, Nsawam. Nkrabata ne bi wɔ Amasaman Road behind Akramaman Cemetery, Accra. Phone was 0208 793756 0554 118 188. Wobɛtumi nso ahwɛ yɛn nsa no adwuma ne bi ɛwɔ all social media platform. Black Wolf Security Limited. Your safety, our priority. Hey, Nako Nak. Hey, na he fan amanfo agipwi ene twere de ekwa binum so tete faso yi. Hey, sickers nonte na clinic a doctor usu kankam eda no. Ah, doctor na obehwe wo yale agise wo hu moja kuo na na. No krepa. Meni a na mehwe ade a me hu ni yie. A me kuba bi a ebi mu so glaucoma, ebi mu so pressure na be meni